El escenario se situa en las montañas Carpatos, entre castillos antiguos, niebla y susurros de terror. Un castillo albergó un secreto aterrador durante 30 años, donde jóvenes campesinos desaparecen. La figura central es la condesa Elizabeth Bathory de Este, nacida en 1560 en una poderosa familia húngara. El argumento principal es que la ley feudal y la jerarquía social la convirtieron en la asesina en serie femenina más prolífica de la historia. Sus horrors incluyen cámaras de tortura, instrumentos de dolor, cámaras de hielo, brutalidad y marcas de mordeduras, canibalismo simbólico. El mito, la ley feudal, la lealtad de clase y los funcionarios que hicieron la vista gorda mantuvieron el silencio durante décadas. La pregunta central es si fue realmente una condesa de sangre o una víctima de propaganda política, lo que difumina la línea entre el hecho y la leyenda. La investigación, ordenada por el rey Matías II en 1610, reveló hallazgos impactantes. El resultado fue que sus cómplices fueron juzgados y ejecutados, pero la condesa fue simplemente confinada, no juzgada, debido a su sangre noble. La tesis es como la ley feudal creó un depredador perfecto, la jerarquía social permitió el horror sistemático, y su nombre quedó para siempre ligado a la oscuridad. La Hungría de Elizabeth Bathory era una tierra dividida entre imperios, con la constante presión de los otomanos desde el sur y la influencia de los Habsburgo desde el oeste. Esta situación de guerra perpetua normalizó la violencia en la sociedad, donde el valor de la vida humana dependía directamente del nacimiento. La familia Bathory, una de las dinastías más influyentes de Europa del Este, había producido reyes, príncipes y héroes de guerra, controlaba vastos territorios y ejércitos privados, y gozaba de un poder absoluto sin apenas rendición de cuentas. Nacida en 1560, Elizabeth entró en un mundo donde su elevado estatus nunca fue cuestionado. El rígido sistema feudal húngaro otorgaba a los nobles el derecho de administrar justicia, incluida la pena capital, en sus tierras sin supervisión real, tratando a los siervos casi como propiedad. La batalla de Mohacs en 1526 había desmembrado la independencia húngara, dividiendo el reino en tres partes, Otomana, Habsburgo, y Transilvania semi-independiente, lo que debilitó la autoridad central y empoderó a los nobles locales, quienes se convirtieron en ley en sus dominios. La joven Elizabeth recibió una educación excepcional para las mujeres de su época, dominando el húngaro, latín, alemán y griego, y siendo descrita como inteligente, carismática y consciente de su posición. A los 11 años, se compromiso con Ferenc Nadasdy en una alianza política. La sociedad que habitaba presentaba contrastes extremos. Lujo noble frente a la casi esclavitud campesina, exacerbada por las guerras turcas que generaban huérfanos y familias desplazadas. Esta desesperación creó una fuente constante de víctimas vulnerables para el abuso de poder. El turbulento contexto religioso, con la reforma protestante dividiendo familias, también pudo haber influido en su queda, ya que los Habsburgo católicos buscaban debilitar a los nobles protestantes húngaros. Finalmente, el marco legal feudal aseguraba que los crímenes de los nobles contra los plebeyos rara vez fueron castigados, permitiendo una autonomía casi completa en sus propiedades de 3. The escalation of cruelty and the inner circle. Paragraph 7 to 10. Marriage and autonomy. Married Ferenc Nadasdy in 1575. His absences left her in sole authority. Husband's awareness. Ferenc allegedly aware of her cruel tendencies, but powerless or approving. Children. 5 children. Maintaining a facade of normalcy. Competent estate manager. Expanded wealth. Administered justice. Managed finances. Navigated politics. Emerging patterns, whispers of cruelty, disappearing servant girls, explained as runaways/Turkish raids. Local priests,
Noticed high number of servant girl burials. Complaints dismissed. Ferenc Nadisti's death. 1604 removed the last restraint. Greater autonomy as a widow, controlling vast fortune and retainers. Castle Cactus. Primary residence. Remote location. Formidable defenses. Distance from royal oversight. Ideal for secrecy. Local dread. Castle, a place of dread. Parents warn daughters, but poverty forced acceptance. Societal structures role. Noble privilege created spaces where law ceased to function. Bathory as an extreme example. Decades of unchecked abuse. How unchecked power and systemic inequality enabled her for so long, ChatGPT said. Los métodos de tortura atribuidos evolucionaron de simples golpes a rituals elaborados y prolongados de dolor. El Castillo contaba con una cámara en la planta baja equipada con implementos de hierro, cuerdas y cadenas, con paredes manchadas de sangre. Una de las formas más crueles consistía en desnudar a las víctimas, empaparlas en agua y dejarlas fuera en invierno hasta morir congeladas, usando luego sus cadáveres como advertencia. Otra práctica incluía una jaula cilíndrica con púas, donde el peso del cuerpo clavaba las espinas más profundamente. También se empleaban herramientas de hierro al rojo vivo, agujas bajo las uñas, tenazas para arrancar carne, y un trono de púas calentado con brasas. Se encontraron marcas de mordidas en los cuerpos, lo que sugiere comportamientos canibales motivados por placer sádico o compulsión psicológica. Las víctimas eran generalmente niñas campesinas de entre 10 y 16 años, sin conexiones familiares fuertes, huérfanas, hijas de viudas pobres o jóvenes de aldeas remotas. Eran atraídas con promesas de empleo legítimo como criadas o costureras. La ubicación aislada de la fortaleza, sus puertas vigiladas, y la persecución por parte de los sirvientes hacían casi imposible la fuga. Se señala la complicidad de miembros del círculo íntimo como adyacentes, Dorca, y llenos Ajari Fico, quienes habrían participado en las torturas y la eliminación de cuerpos. La leyenda de los baños de sangre, de virgenis para conservar la juventud ha sido debatida históricamente, aunque indicios contemporáneos del uso de sangre en rituals, y si recolectada, aplicada o consumida. La violencia se intensificó con el tiempo, pasando de castigos simples a sesiones más extensas y crueles, con un número creciente de víctimas. Todo esto se realizaba de forma sistemática. Las víctimas eran captadas mediante redes, las torturas seguían patrones definidos y los métodos de eliminación estaban probados, lo que descarta la violencia aleatoria. Aunque las técnicas no eran únicas, similares a la tortura judicial, se destacaban por su finalidad personal y por ser dirigidas a inocentes. A pesar de la existencia de pruebas físicas como huesos, cámaras manchadas de sangre y herramientas de tortura, estas fueron ignoradas o justificadas durante 3 décadas. Todo esto plantea como una crueldad tan extrema pudo normalizarse dentro del contexto social de la época. Los casos documentados contra la condesa Bathory revelan una historia de horror sistemático y complicidad. La primera víctima registrada fue Ella Hartzi, de 12 años, brutalmente golpeada hasta la muerte y cuyo fallecimiento fue ocultado. Las primeras quejas, como la del reverendo Llanos Panaquinas en 1602 sobre entierros apresurados, fueron desestimadas debido a la influencia de los aliados de Bathory. El testimonio de Susana Varger, una costurera, es desgarrador, pues presenció docenas de torturas y asesinatos, incluyendo el de Ana de Villa, de 14 años, a lo largo de 2 semanas. La superviviente Catarina Benica, con cicatrices permanentes, ofreció un testimonio crucial tras su milagrosa fuga. Las familias de las víctimas se enfrentaban un dilema peligroso, temiendo acusar a nobles y arriesgarse a ser calumniadas, por lo que a menudo aceptaban explicaciones oficiales. Un ejemplo trágico es el caso de la familia Sebo,
sia hija irret fue torturada hasta la muerte sin que se consiguiera justicia a ningún nivel. La complicidad de oficiales como Benedict Deseo, quien falsificó certificados de defunción y registros de pagos de cal y sobornos, fue clave. Incluso miembros de la nobleza menor estuvieron implicados en la obtención de víctimas de aldeas lejanas. El cirujano Benedict Borba proporcionó testimonio médico, examinando cuerpos exhumados y documentando las lesiones. La condesa empleaba manipulación psicológica, introduciendo gradualmente a nuevos sirvientes a la violencia, el chantaje y la coacción. Una carta de la condesa discutiendo sirvientes inútiles y sesiones de tortura sirvió como evidencia condenatoria. Aunque el número de víctimas es disputado, con cifras que van desde decenas hasta 650, incluso las estimaciones conservadoras apuntan a docenas. La audacia de Bathory escaló, pasando de víctimas de la clase serviente a hijas de la pequeña nobleza, y el alcance geográfico de sus reclutamientos se amplió a medida que las aldeas locales se volvían cautelosas. Estos casos documentados, a pesar de representar solo una fracción del horror total, y los testimonios, sirven como un sombrío monumento a sus víctimas. La investigación y el juicio de la condesa Bathory no fueron motivados por la preocupación por los campesinos, sino por razones políticas y financieras. El rey Matías tu la debía a la hacienda de Bathory inmensas sumas, y su queda en desgracia significaba la cancelación de esas deudas. El palatino Georgi III, nombrado en 1609, fue presionado por los Habsburgo y la nobleza húngara, y el creciente poder de Bathory proporcionó el pretexto necesario. El 29 de diciembre de 1610, la redada de Thurzo en Cactus supuestamente descubrió el horror en acción, con víctimas muertas y moribundas. A pesar de esto, la condesa no fue arrestada de inmediato. Se negoció un arresto domiciliario para evitar la deshonra pública de una familia noble. El juicio se centró en los cómplices de la condesa, plebeyos como Deschazens, Ilona Jo, Yano Shajari y Katerina Benica, para proteger el privilegio nobiliario. Los testimonios, obtenidos bajo tortura, revelaron detalles espeluznantes que satisficieron al público. Las autoridades se preocuparon tanto por los derechos de propiedad y las obligaciones financieras como por los asesinatos. Las sentencias para los cómplices fueron brutalmente estándar. Zens y Jo fueron quemadas vivas, con los dedos arrancados. Ajari fue decapitado antes de ser quemado, y Benica fue encarcelada. La condesa Bathory, sin embargo, permaneció en un limbo legal. Nunca fue juzgada o condenada formalmente, y fue confinada en su castillo por acuerdo familiar. Las ramificaciones políticas del escándalo fueron significativas. La corte de los Habsburgo lo utilizó para debilitar la autonomía de la nobleza húngara, y los protestantes lo vieron como un ataque católico. Surgieron debates legales sobre si el privilegio nobiliario se extendía a tales crímenes, lo que desafió las suposiciones fundamentales sobre la ley y la jerarquía. La investigación fue limitada, con poco interés en identificar a todas las víctimas, centrándose en los crímenes más espectaculares. La reacción internacional se vio reflejada en panfletos en Europa Occidental y en la propaganda otomana. Para las comunidades locales, significó el fin del terror, pero también una disrupción económica debido al cierre del castillo. La familia Bathory, por su parte, destruyó pruebas, silenció testigos y creó narrativas alternativas de enfermedad mental o victimización política. El castillo de Cactus cayó en decadencia, abandonado y considerado maldito, convirtiéndose en una ruina. El impacto en la sociedad noble se manifestó en limitaciones touchidas al comportamiento nobiliario y un ejercicio más discreto del poder. La división religiosa se acentuó, alimentando las tensiones entre protestantes y católicos.
Indirectamente, el caso llevó a reformas legales menores, como una mejor documentación de las muertes de sirvientes y una supervisión limitada. El legado duradero de la Condesa Bathory incluye precedentes para procesar crímenes nobiliarios, aunque limitados, documentación histórica y preguntas persistentes sobre el poder, el privilegio y la justicia.